Ona thengia wa ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ gũkorwo makihinyĩrĩria a Kenya gwĩtĩkĩra gũthũrimagwo mĩthemba ĩtiganĩte ya mũrimũ wa cancer, namba nene ndĩkoretwo ĩkĩoerera ũndũ ũyũ na njĩra ya ũritũ. Nĩ kumana na thĩna ũyũ, mũrimũ wa cancer ũkoretwo ũrĩ mũrigo mũnene kũrĩ a Kenya hamwe na thirikari, na kũringana na riboti ya ataaramu a gũtangĩkĩra mũrimũ wa cancer, gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ 100 kĩa Kenya mekinyagia thibitari rĩrĩa mũrimũ ũrĩkĩtie gũtherema mwĩrĩ-inĩ. Tests can be quite costly and some of them are not done in the country. As a result, there are increased out-of-pocket costs incurred by the patients. The drugs themselves are also not cheap. The work that is being presented here must not remain in this hall. It must inform national health policies that are going to drive this country forward. Na kuona mũrwaru ndangĩhota gũkũrana arĩ na mũrimũ ũyũ rĩrĩa ũrethegea mwĩrĩ-inĩ, ataaramu marahinyĩrĩria mũingĩ gwĩtĩkĩra kwĩyumĩria gũthũrimwo nĩguo makahota kwamũkĩra ũrigiti ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. By the time you present to hospital and you get your diagnosis, within 2 to 3 weeks you should have started your treatment. Of course, in the public healthcare system, we are aware that there are challenges in terms of human resource and also the volume, the patients coming in because of the limited centers that are available. So if we adopt precision medicine and we are able to look at how do our populations respond, both looking at the DNA, genetic makeup, looking on where they are geographically or the environment where they are they predisposed to certain conditions that make them not to respond to treatment or not to, maybe they are resistance. Murigitani thibitari-inĩ wa KU Helena Musau hamwe noguo nĩ atarĩirie imwe cia ithimi iria mũrwaru atabanagĩrio nĩguo gũkũrana ikĩro cia ũrigiti iria arabatara kwamũkĩra. There are tests that look at the DNA in the cell or the DNA of the individual, so the cell that has got the tumor, and is able to identify what in the cell has made it grow abnormally. And so there are treatments that can be given to target that switch in the cell that is making it grow abnormally, to kind of switch it off. Individuals are not the same. Cancers are not the same. And so we should not treat them the same. And so how do we do this? We actually perform advanced testing on these tissues or using blood. And from those testings, we are able to identify the molecules that are driving the growth of the cancer. Ataaramu aya marĩtie hĩndĩ ya kĩgomano gĩa 15 kĩrĩa gĩtabanĩtio nĩ rũhonge rwa ũthũrimi wa mĩrimũ hamwe na ndawa nĩruo KEMRI, ũnyitanĩri na Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.